And then let's learn about inь-ян. Yeah, inь-ян. So this is from the Holy Bible. Yeah, Genesis. Maybe you're all familiar with this paragraph. Yeah, because this is about the beginning. Yeah, beginning. And it says, in the beginning, when God created the heaven and the earth was a formless void and darkness, covered the face of the deep, while a wind from God swept over the face of the waters. Then God said, "Let there be light," and there was light. And God saw that the light was good. And God separated the light from the darkness. God called night. God called the light day, and the darkness he called night. And there was evening and there was morning, the first day. Yeah, I think you're familiar with this. Yeah, maybe. Yeah. И вот это вот из Библии написано, что изначально, когда Бог создал небеса и землю, земля была бесформенной и темной, и она была покрыта глубоким, и она была как бы covered with the face of the deep, она была покрыта как бы темнотой, глубиной. И когда Господь послал ветер на воду, и Господь сказал: «Да будет свет». И был свет, и Господь увидел свет, и он был очень хорошим. И Господь поделил свет и темноту отделил. И тогда Господь назвал ночь. Господь назвал также дневной период времени, и ночной период времени или темноту он назвал ночью. И также было вечер и было утро в первый день. So my understanding of this paragraph about the first day is it related with our understanding, not only related with beginning of nature, but also beginning with, related with the concept of инь-ян and the concept of the qi in nature. И здесь я вижу связь между энергиями инь-ян и понятиями энергии природы. So it says the earth was a formless void and a darkness state at the beginning. Yeah. И здесь описано, что изначально Земля была бесформенной и темной. So actually, I think this is the beginning. Maybe it just represents the beginning of the universe, the earth, and also beginning of the human body. И я думаю, что это было начало всего космоса и начало тела человека. And then, so it means as a beginning, it's formless, it's void state. И изначально Земля была бесформленной. And then from this cone, it divided into two parts. Yeah, the part of day and night. И из пустоты произошло два эффекта или два состояния, это ночь и день. And actually, this the wind from the god. Actually, the wind also in Chinese culture, the wind may represent the way of the air. You know, the air, the blow of the air may produce the wind. Yeah, so the wind may actually is a sign of the qi. И здесь тоже написано, что ветер от Бога. И вот ветер — это тоже часть этой продукции энергии, или это энергия. So this qi from God or from nature, and then it helped to separate. You know, originally it's just the qi or wind. It's one state. This is an empty state. And then within this state, it can separate into two parts. The day represents the yang part, and the night represents the yin part. И энергия Бога поделила одну энергию, которая была в целом на два типа энергии. Это ночь и день. Мы знаем, что ночь — это инь, день — это ян.
And then this empty part, yin and yang merged together, this is also in Chinese we call it wuji. And then when it's separated into yin and yang, two parts together represent the taiji. И также соединение как бы за инь-ян, как бы изначально это ути, это пустота, и из пустоты поделились или вышли две энергии инь-ян. Система или символ инь-ян называется тайцзи, а вот пустота или до того, как энергия поделилась на иньскую и янскую, называется ути или пустота. So maybe like this picture. So this picture represents is a state of Taiji. We call it Taiji Tu. Taiji. Taiji. Этот символ тайцзи или символ инь-ян. So in the Taiji already we separate into yin and yang two parts. И на уровне инь-ян мы делим энергию на две части, на иньскую и на янскую. But before this state, before it is the wuji, yin and yang merged together. Но до этого состояния тайцзи инь-ян находились вместе, и они были в состоянии ути или состоянии пустоты. So this, according to the Bible, this represent yin and yang separate. We represent the first day, the first day. And then from the first day, we have second day. We more develop. We have the human beings, И отталкиваясь от Библии, написано, что в первый день ночь отделилась от дня, а уже в следующие дни было другое, уже другие происходили вещи. And also from Professor Sui, we know that our training, for the purpose of our meditation or this training of the qi is we just come from this, we say, from the postnatal, we begin to reversely, we need to go back to the original state, to the wuji state. И отталкиваясь от лекции профессора Сюй Минтана, мы должны вернуться к пренатальному, к изначальному состоянию пустоты. And this is also for Taoism, in Chinese culture, the Taoism also, they has this idea, 返本归元, come to the root, come back to the root, come back to the origin. И также в даосизме есть такое понятие, как возвращение к началу или к возвращению к истокам, корням. So about the beginning of the world, actually in Chinese culture, we also has a story. We also has a story like this. So is in Chinese culture is Panьgу. It's called Pаньгу. Panggu 开天辟地, Panggu. So Panggu is the creator of the universe in Chinese culture. В китайской культуре тоже есть подобная история, как и в Библии. Паньгу — это создатель всего в космосе. So at that time, heaven and earth not separate, they are together. The whole universe was a great mass, like a huge egg. И изначально Земля и небо были как одна масса, неразделенные массы, и было подобно яйцу. And then he said a giant man named Pаньгу had been sleeping in the large egg for about 18,000 years. И огромный по имени Паньгу, Бог, он спал внутри этого яйца около 18 тысяч лет. And when he woke up, he found he was surrounded by the darkness, and he decided to sleep it up with the gigantic hands. И когда он проснулся, он обнаружил, что он был окружен темнотой. И тогда он решил своими огромными руками разделить эту темноту. So also, you see, at the beginning, it's darkness. It's darkness. It's just one state. Whole darkness, мы void. тоже видим, что изначально было темно. Это было одно состояние темноты. And then, because he tried to sleep the hole with his hands, and then there is a sound called "peng," means the sound to broken.
И этот Господь, он хотел своими большими руками разделить вот то, что его окружало. И в китайском языке пэн обозначает как хрустнуть, как-то что-то разломалось, раскололось. And then the large egg crashed, and the darkness that had existed for millions of years began disturbed. И большое яйцо, оно раскололось, и темнота, которая на протяжении миллионов лет присутствовала, она ушла, или она была нарушена. And what was light and clean rose up and gradually disappeared, thus turning into heaven. И то, что было светлой частью и чистой, оно поднялось наверх и пропало или исчезло. И это стало или превратилось в форму неба. And what was heavy and turbid descended and became earth. И то, что было тяжелым и таким вот материальным, оно опустилось вниз и стало землей, приобрело форму земли. And we can understand as there are two kinds of qi, with different characteristics. One is light and clean, and then light and clean it rose up, and the other is heavy and turbid. Heavy and turbid naturally it may go down. И есть, как мы здесь видим, два вида энергии, светлая и легкая, и этот вид энергии поднимается вверх. И есть вид энергии тяжелая, такая вот, она направляется вниз. So that's just like different nature, different nature. So the sky represents and also going up, light and bright. So it represents heaven, And anything with a characteristic of heavy, turbid, and going downward, that's the yin. И все, что легкое, светлое, оно обозначает небо, идет вверх, а все, что тяжелое, такое вот приземленное, грубое, оно опускается вниз и является землей или энергией инь. So just like the first day, when we have daytime represents with the sun, is light, is bright, and then daytime represents the yang, and at night it represents it's dark, it represents the yin. И дневной период времени, когда светло на улице, это энергия ян, или мы делим на энергию ян, а ночью, когда темно, относится ночь к энергии инь. And then it said, for fear that the earth and heaven might join together again, as they had been, Panьgу supported the heaven with his hands and stand on the earth, growing by 10 chi, means about 3.3 meters each day. И этот бог Паньгу, он боялся, что опять небо и земля соединятся, и он, стоя на земле, поддерживал руками небо, и он рос каждый день на 3,3 метра, на 10 ши. And he finally succeeded in separating the heaven from the earth. И потом, все-таки в итоге, у него получилось разделить землю от неба. But he was exhausted to death. Но он был очень сильно уставшим до смерти. So it means this separation, with yin and yang, from chaotic darkness and separate to yin and yang. And then, before he died, he turned his breath into wind, cloud and mist. И перед тем, до того, как он умер, его дыхание перешло в форму ветра и облаков. And from here we find something in common, the breath from the human being, because Panggu is also the ancestor of people, Chinese people. So it's a human being. That means the breath from human being had the same characteristic or even the same image maybe. As an image is a very good word. So has the same image as wind, cloud and mist. И дыхание Паньгу, он был прародителем человечества, его дыхание имело форму ветра, облаков, тумана. And then his voice turned to thunder,
in the sky, thunder. И его голос перешел в форму грома. And his left eye turned to sun, his right eye turned to moon. И его левый глаз принял форму солнца, а правый глаз форму луны. And his hair and mustache turned to stars. И его волосы и борода превратились в звезды. And his blood turned to river, blood and river. И его кровь перешла в форму рек. So from here we also find the same image, you know, blood and river. And actually this blood in our body, blood in our body, and even the qi in our body, in Huangdi Neijing also draw analog between the river and to the channel or meridians, because channel and meridian, they transport qi and blood. И здесь мы видим аналогию того, что описано в книге Желтого императора, что каналы и меридианы, в них находится энергия и кровь, и энергия транспортируется по каналам. И также в этой книге описано, что вот или описываются каналы и меридианы как реки. And it is also said that the spirit of Pаньгу was turned into human beings. И здесь также написано, что душа Паньгу перешла в форму человека, людей. So actually from here maybe we can also know, though this is a legendary story, but still we can know that even for the human beings, not only we have this physical level, physical structures, organs, and also have the information energy level, but actually it also has another level, it's spiritual level. И отталкиваясь от этой легенды, мы видим, что человек не только состоит из физического уровня, но также состоит из энергетического и информационного уровней. And then he said that is why man is often called the wisest of all creatures. И вот почему человек всегда более такой значимый по сравнению с всеми существами, которые его окружают. Because it comes from the spirit of the Pаньгу. Потому что человек перешел или его корни находятся в душе Паньгу. And from this story, maybe we can find out that in Chinese culture, you know, all the things, the sky, the moon, the sun, the star, and the human beings, and in the nature, the mineral or the plants, they are all interrelated because they have the same source. They all comes from Pаньгу. И в китайской культуре описано, что солнце, луна, звезды, растения, которые растут на земле, они все соединены с помощью энергии, и у них один источник, который был в Паньгу. So that's maybe also can explain the theory. With Chinese medicine, we have the theory qi monism, 就气医院论都是由气组成的。И здесь тоже мы видим объяснение, что все состоит из энергии. And that's why they are interrelated. So that's the basis for the concept of holism in Chinese medicine. И здесь мы видим связь в холистической медицине Китая, внутреннюю связь. The nature, human beings, are all one thing. Человек и природа — это все единое, что-то одно.